Ayan. So, kung napansin niyo dito sa node, sa input node, we have here a plus symbol. So, pag click niyo yung plus symbol, it will show you the different nodes you can add from this node. No? So, meron tayong clean step. So, clean step allows us to clean our data. So, in this node, itong clean step na to, we create, uh, we want to rename something, drop some rows, ayan, drop some columns. So, sa clean step natin ginagawa yun. Ayan. Then, add new row, meaning, for example, meron kang gustong i-add na bagong data, manually inputted. So, pwede ka mag-add new rows. No? So, i-input mo yung entry sa flight type, sa airline operator, sa months. No? Ayan. So, i-type siya manually if you need to add a new data. Then, aggregate. So, as I said earlier, di ba? Kaya we don't have aggregation sa data dapat kasi our Tableau or our tool, like Tableau Prep, has the function to aggregate data. So, we don't need to aggregate the data before using it. So here we can summarize the data. For example, ang data natin is daily transaction and we want to make it summarized in a level per month, monthly basis. Ayan. So si Tableau Prep na bahala to na i-summarize yung daily transaction into by monthly basis. Then next we have pivot. So yung ginawa natin earlier wherein we convert the columns into rows, di ba? So pivot ang representation niya in Tableau Prep. So pivot step. Then we can also do we can also do join and union. So if you're going to have multiple files with at least one similar attribute, and then the others are different, you can perform the join as we have discussed earlier. Yung behavior niya is what we have discussed here. Then union, if you want to append data. So for example, meron ka ng na-load natin data is 2005 and then we want to add the 2006, no? You can do union. Ayan. You can also run a script here. So if there's parang too specific processing that we need to use, we can put the script there. So I think Python, pwede mo i-put yung script ni Python if you have one here. Lagay niyo siya dyan. So this is the script. And then prediction performs some analytics, no, for the data. Output, no? So everything we do sa flow natin dito sa loob ng Tableau Prep are not actually saved, no, sa dataset natin. So if you want to save yung nag-create ninyo, you need to create an output step, no? Yung output step, doon niya isa-save yung mga ginawa ninyo. So kunyari may ginawa tayong ditong changes. Pag sinave natin itong Tableau Prep builder natin, hindi niya isa-save, hindi niya i-reflect yun sa dataset natin. No? So if you want the changes to be reflected sa dataset, you need to create an output step wherein it will save it as a new file. Ayan. Then insert flow. No? Some data science experts pwedeng or someone who performs data analytics and or visualization, they clean the data, diba? So there are some steps na paulit-ulit lang, no? Parang for example, I need to clean this data and convert the dates into a specific kind of format, no? Ayan. So instead of inuulit ko yung step na yon lalagi, no? Parang every time na na-encounter akong data source, I need to perform that kind of step, no? So you can save it as a flow, tapos insert mo na lang dito. Para hindi mo na uulitin lahat ng create mo. So kung meron kang date formatting flow, no? So insert mo lang yung flow na yun dito, automatic i-add up niya dito, no? Ayan. And then i-run mo na lang. Hindi mo na kailangang i-recreate lahat from scratch. Ayan. So that's all you can perform here. Ito yung mga available. And we'll start with the clean step.
Ayan. So once you put a clean step, it will show you this mag-change yung bottom part na interface. Kung napansin niyo, pag nasa input tayo, ito yung nakikita yung interface. Pag nag-add na tayo ng new step, mag-change siya based kung ano yung pinili nating step no, or node. Ayan. So the node here will represent kung ano yung nandito sa bottom part. Ayan. So in the clean step, you will have a overview of your data in your data set. Ayan. So sabi dito, meron kang 15 fields, 10 rows, and you have null values. May isa kang row na may null value. And sa area operator, ito yung mga values mo. Sa attribute na January, ito yung values. Sa February, March, April, so on, so forth are, ito yung mga values niya. Ayan. And then, you can do a filter here. Again, if you need to filter out all data that are null, kunyari. So, pwede nyo gawin. Or lahat lang greater than 10 yung gusto nyo makita, pwede yun. You can also rename the fields here. And, or pwede kayo balik dito sa, sa home niya. Like, paano? And double click nyo lang ito, marirename nyo na siya. Ayan. Click tayo. So, rename fields. Ayan. The field name, and then can also perform, find, no, and replace with katulad ng meron sa Microsoft Word. You can also create a calculated field. Calculated field, parang derived data. Kunyari, you have birthday here, kunyari lang and then you want to determine the age, no? Currently, ano yung mga age, no? May mga birthday na yan. So, you can calculate the age using the birthdays, and then to do that, you can create a calculated field na tinatawag. So, balik tayo dito. Paano ko ibabalik yung sa overview? Ito pala. There are different display ng data. So, here we have profile pane. Ito yung may UI niya. Pag data grid. No? So, data grid will look like a table. Tapos, itong isa is list view. So, ito may itsura niya. So, pag list view, usually field names na yung kita nyo. Pag data grid, magmumukha siyang table. And then, pag pane naman, it will show you this part. Ayan, parang summarization ng values. We'll start applying yung ginawa natin steps kanina dun sa PowerPoint. No? Ang sabi natin, dapat walang aggregation. So, buksan natin yung data. Or talagang so, kung napansin natin dito, we have here the total, which is aggregated. And then this one, no? Aggregated rin. Yeah. So, how do we do that? What you can do is just, pag nag-select kayo ng data dito, ayan, ma-highlight yung lahat ng related sa kanya. So, kung napansin nyo, sa flight type, di ba, null siya? Kasi walang entry dito. Ayan. Pero pag select ko to, ma-select mo to, itong buong to. Ma-select mo lahat. No? Ayan. Yun yung nangyari dito sa part to. So, if select domestic, lahat ng may domestic tatamaan. And international, lahat ng may international also to be highlighted. So, ang focus natin first is i-remove itong bottom part. And I click this one since ito yung nagre-represent, no? And to remove it, just right click and exclude. Ayan. So, automatic mawawala na siya. So, mawawala siya dito pero sa source natin na doon pa rin siya. Dito lang siya mawawala. What we need to do next is remove the grand total. No? And ito si grand total. Pwede ka nang dumiretso dito kay grand total and then, ayan, remove. No? Automatic ma-remove na yun. Ayan. So, that's the first step. Remove data that are not the same granularity. Okay, mukhang good naman na ito. No? Okay. So, once you're done doing the changes you have made, makikita mo siya dito, no? And changes. Pag click mo tong changes, and makikita mo siya. Yung mga pinerform mong steps, no? Kung nakalimutan mo na sang part na ako, ano yung ginawa ko last previously kasi kinausap ako nung
kinausap ka nung friend mo, di ba? Parang, okay, nasaan ang part na ako? Makikita mo siya sa changes dito. And if you, instead doing Control Z, pwede mo din i-X dito. Yeah. Pag in-X mo, babalik siya. So, pag in-X natin to, ayan, move ka dito, ayan, bumalik siya. Ayan, para siyang undo. So, I think this step is pretty much it. Okay na tayo dito. You can double click on this one and then rename. No? So, of course, each step na gagawin natin, we need to document it. No? Kasi pag marami na kayong flow, medyo nagiging ano yan, complex no? Or complicated. Eh, kung puro clean one, clean two lang yung name ng nodes nyo, hindi nyo na malalaman kung hinahanap niyo yung specific step. Hindi naman, pwedeng hindi niya matanda kung saan siya nagawa. No? So dito sabihin ko remove, pwedeng specific na, pero gawin ko lang remove total. Ayan. So kung gusto mo lagyan ng other description, remove grand total column and row. Ayan. Pwede mo gawin yan. Tapos pwede mo i-hide tsaka show yung comments. So next, we'll create a pivot. So 'di ba ang sabi nyo kanina, we can transfer these months no into a column, and itong mga values dito should be well indicated na passenger count sila. Ayan. So balik tayo dito and then I'll just click on this plus symbol again, then select niya yung pivot. Ayan. So pivot. So dito, ito yung structure niya. No? Ito yung settings. You can see it here. And you can also apply filter values again and create calculated view. So ito pa rin yung mga views natin. Ayan, na pwede nyo pagpilian. So ito-drag nyo lang dito yun. So kunyari, nakaano siya order by alphabetically. Medyo nakakalito no. So, okay, nawala. Ayan. So select natin lahat ng months, no? So to select, control, tas click nyo lang. Ayan. So start tayo dito. Control. Pag naka-Windows kayo, hold nyo lang yung control, tas click nyo lang. Ayan. Pag naka-Mac kayo, command ata yung i-hold nyo. Ayan. So select natin to. So this this attribute should be converted into a rows, value of rows, and then specific attribute na siya, hindi siya dapat column. So dadrag lang natin siya dito. Ayan. Pagka-drag ninyo, ayan, after you drag it, it will generate a new output here, no? Kung napansin nyo. Move down natin ako. Ano ba ito? Ito, move pa lang dito. So these are the columns that I want to be converted into rows. So drag nyo lang siya dito, and then automatic, it will give you a result here. Preview ng result, no? So kung napansin nyo, ABC dito, no? Yan. So ABC is a data type. Have you heard the word data type? Data type is in a programming language concept, no? Data type is a container. Actually, hindi lang naman sa programming, kahit sa database din naman. So it is a container where you can store what kind of data. Ayan. So container siya. So kunyari, ito container. Sabi ko dito, ang lalagyan to ng cookies. Kunyari lang na cookies yan. So dapat cookies ang ilalagay mo dito. So pag nalagay ako dito ng mango, nalagay ko ng mango dito. Siyempre parang masisira yung cookies na kasama niya. Or yung hindi siya dapat nakalagay dito kasi pang cookies lang to. So ganun yung data type, no? For example, you're storing numeric data type, usually integer yung tawag natin sa programming language. Python is a loosely type programming language, meaning pwedeng nag-iiba yung data type ng variables every time na nagko-code kayo. Pero like C++ and Java, they're specific na. Ayan. So, kunyari integer sabi ko. So, meaning, numeric lang yung pwede kong ilagay dito. That doesn't have any decimal value. Ayan. So, yun yung use ng data type. No? It gives you idea kung ano lang yung pwede niyang i-hold. Ayan. So, kung ito string, narito string. So, string is any characters na matatype sa keyboard. No?
So they are strings. Okay. Name ninyo, ayan. Email address, address sa bahay, ayan. Their phone number can also be considered a string, ayan. And many more, ayan. So yun yung string. So if you're only talking about a numeric, then you use integer. Pag naglagay ka ng letter A, B, C dito kunyari as a value for integer, hindi niya i-accept yan kasi hindi naman numeric yung A, B, C. So that's what you call data type. It tells you something about the data it can hold. And dito sa Tableau, ito yun, yung ABC dito represents string, meaning characters sila. Yeah. So pag click nyo, there are also different kind of data types that you can select. So pag pinili nyo ito, automatic mag-change siya. So kunyari, number, if you're dealing with number with decimal places, ayan, or rational number, or rational numbers, ayan, you can use decimal. No? Then pag you're pertaining to whole numbers only without decimal, so you can select this one as a whole. Then for date and time, this one, and then for date, this one naman. Ayan. So Tableau has its own way to infer data types, meaning pag nag-load ka ng dataset, iisipin na niya na, okay, this column looks like an integer for me, so numeric siya. So this column looks like a character for me, so string siya. In some cases, pag nagkamali si Tableau ng assumption, yeah, you can manually change it naman here. So going back tayo dun sa na-load na data, what we're going to do is rename the generated values. So nagkaroon tayo ng pivot 1 names and pivot 1 names. So i-change natin yung name, i-rename natin siya. So to rename the new created column, just click on this one, double click na lang. Sabihin ko dito months, then dito passenger count. Yan. Mali, count, I guess. So yan. So ano na to, descriptive na siya, no? Ima-months ko muna since months naman tong representation. Ayan. So ito, pivot na lang yung term tapos months. Ayan. So dito nangyari yung pivot months. Ayan. Na-pivot na natin yung months, salim na natin yung aggregated columns. So we can assume na this data is quite okay na. Ayan. So let's save our dataset. So again, lahat ng ginawa niyong steps dito are not reflected dun sa actual dataset natin dito. So hindi yan nagre-reflect. If you want to save them, yung mga lahat ng ginawa niyo dito, you need to add output node. Output node. Ayan. So pag nag-click ka ng output node, automatic papakita niya to sa iyo. Ayan. And then where you want to save it, no? So you can browse. Ayan. So save as file, sabi natin, no? File natin siya i-save. Since file naman gagawin natin, we're not working with database naman. So browse tayo. Saan siya save? By default, pupunta siya doon sa kung nasaan yung default folder ni Tableau. So dito siya pupunta, data sources. Pwede siya palitan naman. Pwede kayo gumawa ng other folder, doon siya ilagay. Or sa other part. So sa akin, lagay ko sa desktop para iba siya. So hyper nakalagay, no? Hyper. Yun yung file type niya. So kung ayaw niya ng file type na yun, palitan niyo tong part. Gawin natin CSV. CSV. Ayan. Then browse ulit tayo. Ito yung output file name. Ayan. Ang gagawin ko is passenger output. Ayan. So browse type. Pwede niya palitan. Ilalagay ko siya sa desktop. Dito. Accept ko lang. For example, you change something here. Kunyari, may pinalitan ka bigla dito, no? May pinalitan ka dito. Siyempre, hindi na magre-reflect yun dun sa output. So, if you want it to be reflected, you can click on the play button. Mag-run flow siya. So, gagawin niya ulit lahat ito. Itong buong flow na to. Tapos, lalabas naman tong message, no? If you're done with it. Ayan. Tapos, yan, automatic i-apply niya yun. Yan. Or pag click mo to, meron din run flow dito. Pwede rin ito i-click niya. So, punta tayo sa ating File Explorer, Desktop. Oh, hindi na-save. Hindi siya na-save. Ulitin nga na, run flow.
Doon pa rin siya na-save sa ano. Okay, doon pa rin siya pumasok sa hindi ko chinange yung location. Brinouse ko lang pala. Ayan. So, punta tayo sa documents. Ano yun? My Tableau, rep, repository, data sources, date modif. Ito siya. Ayan, dito siya napunta. So, if nag-run flow kayo, tapos may na-create na kayo na previous output, tapos same name yung ginawa yung output file, tatanungin naman kayo ni Tableau if you want to replace yung previous file, no? So, in case hindi yung gusto i-replace, palitan nyo lang yung file name, no? Or create a different output node, no? Pero kunyari, may change lang ako dito, tapos gusto ko siyang i-update, click ko lang yung replace. Ayan. So, click natin to. Ayan. So, ito yung output natin. Ayan. So, ayan na yung ating somehow clean data, no? Somehow lang. Ayan. So, okay, as we observe, no, meron tayong mga dashes dito. Meaning, si Asiana Airlines, wala siyang domestic flight nung August, no? Then, same with December. So, if we don't need to deal with this, so what we can do is to remove it, no? So, with that, balik tayo dito sa Tableau. And let's insert another flow, no? Ayan. So, pag nag-click ka dun sa mismong node, tapos nag-click ka dito, kunyari, clean step, magba-branch out siya. So, meaning, magkikreate ka ng bagong path, no? Kung may gagawin ka pang iba. Pero, kung ang inyong aim is to add a clean step in between bago yung output, ang gagawin nyo is, dito kayo magkiklik sa line, hindi dun sa node. Dito sa connection line natin. So, click nyo to. Ayan, screen step. Ayan, papasok siya dito. And sabihin ko dito, remove dashes. Ayan. Ayan, remove dashes. And so, remove ko yung mga dash. Tapos, convert ko yung month to date data type. Ayan. So, punta tayo dito. Ito na yung output ng pivot dito lalabas. Ayan. And then, and you can change yung view. So, pwede mo select ko lahat ng dash. Ayan. And then, I want to exclude them. Ayan. Gusto mong gawing ibang value, 0, pwede rin. Pero since, for example, we don't need it, I just exclude them. You can replace it with null, replace it with some different value, pero ako exclude natin siya. Ayan. And then, next is to change yung months into date, no? So, by default, string siya. Pag nag-hover kayo dito, string yung lumalabas, di ba? So, click ko lang to, and then select date. Ayan. So, kung napansin nyo, by default, since, tawag dito, wala tayong year, no? Ayan. Na, in some case, ginawa lang yan 1900s lahat, no? Ayan. Pero yung months, na-convert niya sa, ano, and tinake niya into account yung first day of the first month. Ayan. So, pero, since we're not dealing with, ano pa, we are talking about 2005 data set. So, dapat 2005 to, no? So, ibabalik ko muna siya ulit. I-X nyo lang to. Ayan. So, later on kung nagagawin yung part na yun. Yeah. So, tanggalin ko muna tong comment dito. Anuin ko lang siya, remove dashes lang. Ayan. Ayan. And then, run nyo lang ulit yung flow. Run. Nakabukas kasi ito. So, close natin to. See you override natin. So, run flow ulit. Ayan. Done. So, check natin to. Open ulit natin. And there you have it. Nawala na yung mga dashes.